kumbi nangakumbi kule meko sijongene nayo. We wish that the government should give us a financial support so that we can develop our centers, especially during this time. Kuba kaloku ngakumbi thina sijongene nabantwana sinengxaki yokuthi umntwana xa ehlukunyeziwe u-social development akunike umntwana okokubana ngokwethutyana khakube umjonga. Because we are dealing with children, we have a problem of receiving children from social development, children that has been abused. Social development will request us to take care of the child for a temporary period. Xa ndisithi ke nge-25 kule nyanga kaNovemba ndiye ndafumana umntwana one-7 years old ongu-sexual abuse. As I speak here, I received a child on the 25th of November who is 7 years old, and the child has been sexually abused. Ngenxa yento yokubana singenayo isenta yokugcina aba bantwana siye sithathe olu xanduva lento yokubana umthathe umntwana abe kuwe okwethutyana. Because we don't have an appropriate center to take care of this child who's happened to be a victim of the issue that I stated, you now have a duty to take the child as a parent so that the child can feel taken care. Ndiyenzile ke loo nto ndingulo mama ndamthatha lo mntwana ndamthathela kum. I did that and I played the role of taking care of this child. Akukho phela kwakhe yedwa ndinaye no-10 years old oyikwekwe. This is not the only child I'm having with me. I also have a 10-year-old boy. Abantwana andibagcini nje kuphela ndiye ndibathathe ndibagcinise esikolweni bafunde. I don't only play a role of keeping or taking care of the children, I even play a role of going an extra mile, of taking them to school so that they can get educated. Ngelo xesha ndisenza lonto ndiyenza lonto ngenhliziyo yami yonke ngoba akukho nto ndiyifumanayo eyingeniso yento yokubana mandincedisane naba bantwana. I do that out of my good heart because there's no benefit that I receive for keeping these children. Apho ndifuna ukongeza khona ndifuna ukubana urhulumente wethu aqinise ingalo kubantu abachaphaza abantwana. Makungabikho bail kubantu abadlwengula abantwana abamosha amakamva abantwana. What I want to emphasize is that the government should strengthen its arm in dealing with men who sexually abuse or rape our children. They destroy the future of the child. Mna ndinoloyiko lento yokubana njengokubana nje ndiphethe lo mntwana nje ikhona ingxaki aye urhulumente ayiveze yento yokubana xa uthathe lo mntwana wamgcina kuwe naxa umnikwe yi-department akunalo ilungelo lokumgcina kwakho ubomi bakhe bonke. The role that I say the government should play in strengthening the arm should start by denying bail those who are the perpetrators of children abuse. And as I stand here, I have a problem. I receive these children, and as I receive these children from the social workers, yes. I'm not allowed to keep them permanent. Kuba kaloku umzekelo lo mntwana ndinaye ngoku akafuna ukubuyela emva apho besuka khona. Ndifuna ukuqonda ke ngokuba ithwani xa injalo into. Yeah. Now the challenge is that the child that I'm taking care of, the child will refuse now to leave me or to go back where the child was coming from. Yeah. What should I do in such a case? Thank you. Yeah, enkosi sithethe sigqiba uthetha ungabuyela uyohlala endaweni yakho. Kodwa mandinikhumbuze kaloku into ba njengoba kukho ityhu yabantu abafuna uthetha apha kufuneka ungade ube uyantshuntsha ubeke nje gqaba ezi ucinga ba mawusixwayise zona ubeke ke ngoku ezi ucinga ba mazongezwe emthethweni lo sinizamela unibekela wona yena kuba ebeqala
ndibonile into yoba noko akho mlenze ungenadolo mandimyeke bethuni. Ningenzi loo nto ke nikope into engentlanga ngolo hlobo. Masinike ke olandelayo iza ngaphambili sisi. Thank you for the input, but we should note that there is a long queue of people who need to talk. Mpendulo. But the first one, at least, Myeka we've ahlale been phantsi lenient abhale to ehleli her. phantsi. Makahambe uhlala phantsi. We've been lenient to the first one, at least, because she was opening. But we should be careful that they should remember there are some people behind us. We should save time for them as well. Thank you. Enkosi molweni. Greetings to Kumntu everybody. wonke. Lo ungaphambili kuzimkitha uDaimani Ifani Manifan? uDaimani. I am Zimkita Daiman Musuka eWard 14 eMdantsane. from Ward 14 in Tanzania. Ndiyayixhasa ibill. I support the bill. Ndicela ukwangeza. I want to add, eMdantsane sine homes. we have homes in Tanzania. Njengoba sine homes nje eMdantsane sinabantwana abathi xa beriche i18 years ngeminyaka kuye kunyanzeleke into bana mabaphume kwi-homes. Okay. As we have these homes in Tanzania, the children that we keep here, there, when they reach the age of 18, they are released from the home. Ndicela ukwazi abantwana xa bephuma beriche la 18 years or 17 years mhlawumbi baphuma kuthiwa mabayephi because bathathwa besithi bayofumana iwarmth yabazali kuba bengenabazali. Xa bekhutshwa ke ngoku bakhutshwa kusithiwa mabayephi. Okay. When these children are being released at the age of 18 or 17, we should remember when they were taken in there, they were taken there because they had no parents. They had no home, in other words. So they were taken to this particular home so that they can get their parental warmth. When we release them, where we expect them to go? Umzekelo eMdantsane sifumene umntana obese sine highway elapha eMdantsane. La mntana ucholwe ekhutshwe kwi-home. Kuthiwa uthi xa ebalisayo uthi ukhutshwe kuthiwa iminyaka yakhe uyigqibile. So ehlala kula mahlathi nje akanandawo yokuya because wayethathwe engenabazali. Okay. As I speak now, we have a child who is always roaming around at the area we call a highway here in Tanzania. When the child is telling his story, he's telling us that he was released from the home because he has reached the age of 18, but when he was taken into the home, it's because he had no parent. So now he has nowhere to go. He is staying in the bushes. So ndicela ukwazi ke ngoku xa ekhutshwa phaya ehleli kula mahlathi ingaba akukho velwano akukho nceba anoyenzelwa na ukuthi aphinde afumane ola thando ebelifumene njengesiqhelo. As this child is staying in the bushes now, I want to know, can there be no mercy or no alternative assistance that can be offered to this particular child? Because the child never had a home in the first place. That's why the child was taken to this home. Enkosi. It's a boy. Okay. Uthi ugqibile ufunda and then ufuna ukoluka. Then ke ngoku ucela isandla xa eza koluka ucela impathiswano yoba njengoba ephumile nje ihlala kulaa ndawo ahleli kuyo akanaba